Thank you so much, Kirigo, for that very interesting interview. Remember, today it is the hustle. The hustle. That's what we're talking about. Raziguza would say, you know, tuna bonga juu yake. Bonga hustle mtu wangu. Wasenye wanajituma kila ngware. Kumake sure kashilingi kanaingia. Leo ndio tunabonga kuswase. Wase wa kawaida wenye wana advantage ya traffic jam, the morning dew, kuangalia what Mother Nature ako nayo in store for them. Na ndio wako hapa Manyu, tayari washaanza wax. Na shekiwa sawa Kego Willis jala chaka nini? Let me translate. Today, all right, so today we're talking to the hustlers, those guys who, as he says, you normally see them in the morning. They're trying to make ends meet in the best way they know how. Very creative, by the way. We've had a chance to interact with them beforehand, and they are very creative. So remember to interact with us. What is your hustle? And I'm sure you've seen these people. If we can just move, as you can see, you've seen these people, as Igunza said. You've seen the sugarcane guys at traffic. You've seen Ula Jama Njugu. Umona the boiro, mayai boiro, and ule jamaa mahindi choma mnajua pia mmemwona. So we're going to talk to them today. Interact with us. Let us know your comments on the same. How have they helped you? And I'm sure amewahi kuokoa kwa jam. Ukisikia njaa, the hashtag to use is Power Breakfast. At Kirigo Ngarwa, at Willis Raburu, at Patrick Gunza. And also send in your comments on 22422. I will be able to sample them as well. But it's all about the hustle. So tutadu nitingia kwa mse wa mei hapa hivi nishaona mwami ako area. Mambo mzito. Unaendeleaje? Naona ka process kashaanza. Leo natuandalia nini? Mahindi choma hapa hivi. Nachunga isungua hata kiungua unajua inaenda hasara buda. Si ndio? Kabisa, hii ndio hustle yako wewe upiga daily. Ndio daily kabisa hivi. Sasa tutarudi kwako. Naona kama moto kashaanza Willis, as you can see. More logs into the fire. I mean preparation. Inaitwa mahindi choma. Yeah, this is really interesting. Mimi nitakuwa hapa later on, utanishia moja nitakuja kununua. True. Na lazima tutaongea pia juu hiyo ndimu. That kuna kandimu na kapilipili. Kicheki inaongeza ladha aje. Hapo hivyo pia kuna msemo mwingine. Yeah, but we're going to go and start right now with this is something that is quickly growing, especially here in Nairobi, the CBD and even around the environs, ile miwa, sugarcane. As you can see, I almost got tripped by this but as you can see here, jama wetu hapa, tueleze jina yako. Naitwa Karanja Joshua. Karanja Joshua. Sasa Joshua, tunaona this is the end product, and very shortly the reason why also Igunza is here ni ndaongee mingi mimi niko nikikula. So tueleze kwanza, to get to this end product here, huwa ina happen aje? Hii ni miwa. Cha kwanza hii ni miwa kutoka pande ya Kisii, alafu inakuja Nairobi. Sisi kuanga pa karibu na City Motel, Ngong Road. Hapo ndio tunauzia miwa. Lakini in fact before I've just realized something. Maybe Gunza, since amesimama hiyo panda anaweza tuelezea. Umemodify hii wheelbarrow. Kwanza huwa kuna watu wanakodisha wheelbarrow. Hii ni wheelbarrow yako ama umekodisha? Hii wheelbarrow ni yangu. Hii wheelbarrow ni yangu si ya kupandiza. Lakini hakuna mtu ambaye anapandiza wheelbarrow. Tuseme wala kutoa miwa Kisii wanaenda Nairobi, wana wheelbarrow zao. Sasa hii tuseme nimetoka nyumbani sina wheelbarrow. Sina pesa ya kununua wheelbarrow. Huyu mwenye kuleta miwa akona wheelbarrow zake kwa store. Yeye acha yake. Mtu akikuja anampa wheelbarrow. Wewe ile kitu unaenda nayo ni kisu na ikasuku. Yeye anatisha. Hiyo kisu inatisha sana. Ushabu kabisa. Alafu anakupa wheelbarrow. Alafu anakupa na miwa. Ndio naenda kazi. Alright, so maybe unaweza fika pale uelezee Igunza vile umemodify. Tunaona kuna vitu umeongeza hapa. Kuna vitu zimeongezwa, si wheelbarrow ya kawaida Willis. If we can look, utapata hapa kuna a car tire. Ama sio kama ni tire ya ndege, utatuelezea significance ya kukuwa na wheelbarrow yenye iko na this type of tire ni nini, na pia naona kuna frame ya chuma hapa ni nini, na pia maji. Tuelezee tu watu wakiangalia hivi wasione ni kama something is not right. Basically, kwa nini tire, kwa nini e-frame, kwa nini maji? Sasa hii tire kazi yake, unajua wheelbarrow kwa ile mguu ndogo inakupa kazi ngumu kusukuma. Inafaa sasa uweke hii chaku ikubwa. Inakupa kazi rahisi kusukuma. Unajua kitu inapepa miwa mingi sana. Kitu inapepa miwa mingi sana. Kipanga napanga pale nyuma. Na nikiwa galaka mguu kadogo, haiwezi tembea. Ndio maana inabidi uweke hii kubwa kidogo. Na hii frame ni ya kuzuia miwa isianguke ama ni ya kudisplay? Sasa hii kwa hapa hii mbele hii. Hii ni
Unaona hapa iko chini kidogo. Hizi frame zimewekwa hapa zimeinuka juu kidogo. Ndio ukipanga miwa ionekane. Okay. Kwa siku tuelezee target yako inakuanga kupata miwa ngapi kutoka kwa anayekusupplyia, na akisha kusupplyia una target kuuza miwa ngapi kwa siku? Sasa tuseme target yangu inafaa niuze, unaona hizi pieces 100 kwa siku. Na miwa 100 itakupatia faida ya shilingi ngapi? Inapatia profit ya 1100 ama 1000 Profit kila siku. Na hii ndo unanunua hapa, hii bag ya gunia unanunua how much? Hii gunia. Acha let me just kama hii moja ni how much? Hii gunia kwa full. Hii gunia 800. 800 ama 900. Alafu bado sasa juu ya hiyo 800 pia unapata 1100. Okay. Alright. It's a good hustle, Willis. So tutarudi hapa utuonyeshe exactly vile unazichonga mpaka naona pia kuna maji hapa kukula sorry. Aina Imechoma na miwa. Okay, ni sawa. All right, well there's enough water in supply here to media. That's the tutachota ingine. All right. So maybe we'll move here to the next person. Jama wa Njoti. Hizo ni njoti mtu wangu. Street watu tunaziita njoti, aka njugu, aka groundnuts, aka anything else. All right. So kuna njugu hapa na hiyo maji basi itakuja ndo tunawe tuendelee. All right, so pengine utueleze jina lako. Naitwa Lucas Mwangi. Na Lucas Mwangi, hii biashara kwanza wewe unaifanya aje? Manake for those who don't know, ameipika tu hapa hivi sasa hizi tukiona tu ni vile sasa stove ni multi-purpose. We had also will explain why shortly, but hebu tueleze hii biashara yako wewe unaifanya wapi? Sasa hii biashara nafanyia pale Pangani, pale ukitoka na Karioko kuenda na Thika Road, hapo ndio nafanyia. Sasa asubuhi naamka na tayarisha jugu, napika na paki nikiwa kwa nyumba. Sasa naweka kwa ile kibox ama kwa hii basin. Sasa naenda kwa street kuuza. Okay, Lucas, na for how long umekuwa ukifanya hii biashara? Na ni nini hasa kilikuvutia ukaamua utauza njugu? Sasa mimi kabla ya kumaliza shule, darasa la 8 sikuenda secondary. Sasa nikaona jamaa fulani kutoka huko nyumbani akanieleza venye naweza kuja huku Tau nihazo tu nipate angalau kitu. Sasa akanionyesha venye njugu inapikwa, akanionyesha ile process yote mpaka ya kupack. Sasa akaniambia sasa kuonyesha venye unapack, sasa huko kwingine sasa endelea ujue mahali utauzia. Okay, na ikifika njugu ni akina nani wanakuanga wateja wako sana? Ni nani unajuanga lazima watanunulia? Kama wewe sasa vile unazikula. Kwanza nikiona mtu akiwa na hizi mguu kadheve au na karibia sana, sababu unajua lazima anunue njugu za kushikisha. Okay. Sawa. Alafu naona pia packaging, Willis. The packaging here has been imefanywa vizuri sana. Pengine utuelezee. Na labda hata utuonyeshe, manake watu wengi wanaona is it this one? Yeah, right. The end product hapa, this is what you see, but you don't know imepitia process gani. So tunataka tuonyeshe wewe unafanya aje. Ndio hii njugu, tuonyeshe kwanza, acha nionje njugu ukiendelea. True. Hivyo. Sasa mkono yangu umezoea kuzipima. Sasa hata kuiangalia hivyo nimeona hiyo imetosha ya 10 bob. Sasa hii ni ya 10. Sasa hii ni ya 10 bob. Na kunja kwa hii kando na inapita through the fire. Through the fire. Sasa inakuwa tayari. True. Iko ready. Very interesting. So in case you didn't know how the end product is, this is even though inafanyika. Okay, Lucas, na wewe packaging yako una package ya shilingi ngapi? What's the lowest you can sell your njugu at, na ni ngapi the maximum price unaweza kuuza njugu zako? Unauza kutia 10 bob na 20. Okay, na kwa siku ikiwa poa sana, huwa unapeleka home pesa ngapi kama faida? Sana toka kwa nyumba nikijipanga na njugu kama ya 2,000. Naiweka kwa hii basin. Na naona hiyo imetoshea 2,000. Sasa nikienda kwa street naweza uza kama 1,500. Sasa hapo najua niko na faida kama ya 600 hivi. So unacheki msawa njugu anamekaa so sita kwa day, Willis. Msawa miwa 1,100. Yes. Na kuna sana nanga kufanya kazi, that is
No, ungesema tu I'm on hand to translate. Okay. Yes. So nenda kuthokoma deli unapata msee ako na karwabe, msee anatengeneza punch. Na unacheki hii ni kujituma. Yeah. So I think ni poa. Yes. Ni poa, hustle ni kitu ya So what maana. Igunza is saying, in short, is that there are people who do the hustle the wrong way, Yeah. thieving or stealing, but this is the right way to do it and you make a profit. Na kujituma ni, what do you call that? Yeah, the hustle. the hustle, To man. Just Yeah. going to the Kujituma street ni and hustle. Yeah. You don't need to sit down and wait for someone to come and provide you with a Yes, job or yes, yes. something of that You sort. do the thing. You can be innovative. Yes. Because Proactive. That's Somebody- the word I was looking for. Kujituma. Kujituma, proactive. Yes, and there somebody you go. said that you can never go wrong with food. With food, yeah. One thing is common here. All these hustles revolve around Food. edibles. Edibles. Yeah. And this is my favorite edible right now. The next one. Let's go and My have favorite a look at the edible. next one. Sasa hapa, and this is the one that I will really take pleasure in Uh-huh. in eating. It's power breakfast, ndio? Yeah, that's so ni power power breakfast. breakfast. The hashtag niko nayo hapa. and The the real hashtag power things. breakfast. In the real sense, ndio hii sasa hapa. So hii ni tueleze kwanza biashara yako ni gani na jina lako. Elizabeth Wanjiru. Biashara yangu ni ya kuuza mayai. Na hii mayai huwa unaiuza wapi? Nauza hapa Wadams. Na huwa una target watu wa gani? Asubuhi saa ngapi? Huwa unauza ngapi per day? Asubuhi 6 to 6:30 ndio naanza kufungua kazi yangu. So ni kina nani wao wananunua hiyo 6 to 6:30? Na kwa jam watu wanatembea. Watu wenye wanaingia kwa ofisi wanaenda kazi yao. Kama wale watu wamekuja hapa kununua wakiwa hapa there's Wenye a lot of wame- sales. na pia watu wenye wamenyonga tai kaa Willis, ndio? Yeah. So tuambie basi nikitaka kununua kwanza ni pesa ngapi na wewe hiyo morning umesema 6 to 6:30. Wewe unauza ngapi ama target yako ni ngapi na unatengeneza shilingi ngapi? Okay, in the morning nauzanga packet moja 30. Packet moja 30. Then I always sell 20 bob. So you make a profit. Yeah, I always make. Okay. Sasa Yeah. maybe Perhaps Elizabeth, unaweza kutuelezea unanunua tray moja pesa ngapi? Si ndio? Ukishanunua hiyo tray moja senye unauza itatoa shilingi ngapi? Tray moja nanunuanga 200 Ukishauza itatoa shilingi ngapi? nikishauza. Okay. Inalingana na watu wenye wanakuja kuniulizia price. Kuna watu marafiki zangu naweza wauzia cheap price. kama sasa mimi ni rafiki yako. Yeah. Cheap price. 15 bob. Na kwa wasenye wako na kitu kama Willis pia unawashika 20 bob 20 ama bob. 30. Hebu tu rock mbili kwanza mimi na Willis hapo. Tucheke alafu utuonyeshe. teke Acha venye kwanza nitoe hiyo unachapanga. 50 bob. Tulisema ni 30. Ndio hiyo sasa. Mbili kwanza tujinice. So utaongeza 10 bob. Ina ngori ndakupiga kinde. So kwanza hii art tuambie maana huwa tunaona sana hii ulilana wapi vile unafanya sasa. Okay, nililala tu kwa nyumba tu nikichemsha kwa nyumba, najua hii maganda ndio inatolewa. Yeah. Okay. Chapanisho kitu. Endelea. Tujibonde. Na kuna kachumbari Willis. Yes. Kwenye wako wanajua. Kuna kanyanya hapa hivi, kuna kapilipili kako in the mix, kakitunguu, salt them, tomato them, sauce that is. Sindio? And sauce that you can use as well here. Yeah. So let that, me rock perfect yes. balance. Leo ni power breakfast. Power breakfast. Yes. No wickedness. No of course, wickedness. by him. Now let me ask pia niulize because unauza it needs some sort of speed. Ndio ukiuza hizi vitu. In terms of tuseme kama kuna jam nini haraka watu wanataka kuenda. Okay, watu wakiniharakisha na mimi tu nitaharakisha. All right. So Willis minta mancha kwanza, okay. Then you'll take the other one. All right. So as you unajua remember as this is being done, the hashtag to use is power breakfast. Send in your comments your views about this biasharas. I'm sure you meet with them daily. You probably don't know much about them. And any questions you might have as well. We'll also be taking another round of questions as well after we eat, of course. Sure. So the hashtag is power breakfast. The SMS number is 22422. And since Igunza kombali sana, fimbo ya mbali haiui nyoka. So niweke sauce. Sauce. Yeah, sauce is Sawa, Willis. very Sina good. noma. Yeah. Umesema Asante sana. So, Sasa, there is yeah. Willis Thank goes- you very much. Ini yangu as
watengeneza yako. Aha. We enda kwa mahindi. Tuende kwa mahindi. We enda kwa mahindi. Haina Nitakuwa noma. hapa meanwhile. So tuta cross Nitakujoin. over. Tayari mahindi imekuwa ready. And I hope tumbo haitatuletea ngori hapa juu tumejiroka njugu. Saizi ni hiyo, alafu saizi nataka kulemiwa. Nikatie ya kinde mtu wangu. Ya 10. Mimi ni kijana nipige ile ngumu kiasi. Hiyo ndio ya 10. Okay. So tueleze wewe senye unakuja kununua mahindi yako. Una target soko gani wa kusupply mahindi na kwa siku unachukua mahindi ngapi kutoka sokoni? Ina target soko ya hapa Gikomba hivi. Na kuna nyingine inaitwa Marigiti, lakini mimi napenda Gikomba sana. Gikomba nachukua mahindi kama 100. Hiyo ndio nimeweka kila siku naweka. Hiyo ndio nachoma kila siku. Okay. Na mahindi 100 utachoma ziisha kwa siku na watu wanunue? Kuna siku kama saa hizi vile mvua hakuna, mahindi yanataka baridi sana. Lakini kama saa hizi vile jua iko, kuna ina pesa baki mbao 20 hivi. Niuze 80. Lakini ile nimeweka ni 100 hapo. Kuna siku inasaisha kabisa tena mpaka niuze kwa mahindi. Okay. Siku ikiwa nzuri sana na una choma mahindi yako, utaenda nyumbani na faida ya shilingi ngapi? Mimi nanuanga kama mahindi 100, naenda kama faida ya 1000 tu. Faida ya 1000. Alafu ni akina nani wateja wako kwa sana? Mimi niko na mix kiasi, lakini wale ni walia hivi. Kuna wale wanatoka mje mchengo. Nataka ile mahindi ngumu kama wewe sasa mniambie wewe ni msai. Hata ama walia unasikisa kama hii soft kiasi hivi. Unawasikisa kama 40 30. Sasa ukileta mahindi soft, hata mbili, mwambia ni 60 am 80. Na kuna umuhimu gani wa kuchagua? Manaki watu naona by the way Gunza ya mayai is ready. Nimekubebea hapa. Alright, in the meantime, ukiuza normally kuna zingine ziko ngumu, alafu kuna zingine ziko soft. So mtu uchaguaje na utajuaje? Ukienda kuchagua, ukitoa kama na vile tunatoa hivi, unafinya hivi. Nasikia hiyo iko sawa. Na unaona unaangalia ukubwa. Unaweza toa hata yote hivi mpaka chini. Unaangalia ukubwa yake inaenda kupatia 30 ama 40. Unajua nitapata pesa fulani. Na kuna hasa anakuja niko na mbao bana, mimi ni wenu. Unamwachia na mbao, utajua umenoyo mahindi 10, unajua umepata 10 hata ajui kama umepata hiyo 10. Alafu concern moja yenye inasumbua wengi especially wale wanahusika na uhifadhi wa mazingira, unapata kuwa wanashangaa uchafuzi wa mazingira kutokana na maganda haya baada ya kuuza mahindi yako. Wewe kama muuzaji wa mahindi unafanya nini kuensure kuwa umehifadhi mazingira yetu? Mahali nachomea kuna ng'ombe za mansa hivi, sikipita nazimwagia hiyo inakula, kama ijakuja naweka chini mahali hivi dumping, na choo naweka moto na kisa imeisha. Nafagia hapo hivi, hata kuna kanjo inakujanga itaki uchafu hiyo unasema yenyewe. Nafagia hata ikuja akiona uchafu hakuna, anaharaka kipata uchafu anakurudia sida. Kuna George amekuja. George amekuja, I had them. George ni one of our colleagues hapa. All right, this I tell you what, this is very interesting. Lakini hii ngoja hiyo unasema nataka fresh, ni fresh. Si hii ni fresh, tumeona hapa wakitengeneza George. Sio fresh. Fresh kabisa hiyo. George anaonja, si uonje ushibe. Unaonja ushibe. Nanunua. Lakini unanunua kitu yenye iko fresh. Unajua hii mahindi, nataka ya mbao. All right, so as you can see there, as George pia anaendelea kuuza, kununua, I remember the hashtag to use is Power Breakfast on Twitter, and sending the views on 22422, we'll be sampling them shortly. Gunza ameshika hapo mahindi, and I was going to give you mayai. Not a problem. Alafu nampa na sumu mwingine hapa. Yes. Sisi utatuambia jina yako na ukai kukula mahindi. I love maize. Really? Sana. Hata mimi nunua kwa street sana. Sasa nataka 2. I want to All right. This and this and mimi nimetisha kwanza bwana. Okay. Some of the issues and challenges this is good. Vendors face. Yes, this is good. When it comes to selling their produce. So maybe as this goes on, you guys will be here. I'm going to walk over to the rest of the other side. As muendelee kununua, acha nitarudia hii nifungie hii tafadhali. So that's how the hustle goes. There are those who want the maize flavored. So omwami hapa ako na pilipili,
na ako na ndimu na business imebamba tayari, ameshapata kaso. Huyu ni wa 4, unacheki. So hustle inaweza. #PowerBreakfast at Citizen TV Kenya, at Willis Raburu, at Kerigo Ngarwa, at Patrick Kigunza. Join the conversation. Tuone venye tunaweza tukainua ma youth men. We see how we can push forward at this particular hustle. Willis. All right, as they go on, they're buying the maize, and we are back here at the miwa section here. So vile tu tumeuliza ule jamaa, kuna zile watu wa kuhifadhi mazingira, right? And the environmentalists, their biggest concern inakwanga hizi maganda, if I may call them that, huwa mnaziweka wapi? Hizi maganda kuna mali tunapeleka, tunasiweka pamoja. Tukisaa siweka pamoja, sinamaliza kama siku 2 ama siku 3 ndio sikauke. Juu sasa nikisipeleka sikiwa hivi asiesi chomeka. Nasipeleka pale sinakaa siku 2 ama siku 3. Tunaenda masaa 1 ya jioni. Masaa 1 saa 2 ya jioni, alafu ndio tunachoma hii maganda ya miwa. Na kuchoma ni iko na faida gani? Ndio msipate hizo shida za environmental. Hata kuchafua tu barabara ama tuchafue tunaenda tunaweka tu pamoja. Hata hapa mmefagia, kuna mahali mnaenda mnaweka kwa dustbin, alafu mnachoma. Sasa basi hebu tuelezee vile wewe unafanya kuchonga. Tuchonge moja pia tuone vile wewe ina so unachagua kwanza aje, unajua which is the gani ni tamu. Mtu chagua aje miwa? Nataka miwa ya chini. Ile ambayo ina mizizi. Watu wengi hupenda hii ya chini sana. Hii ambayo iko na mizizi. Unajua sisi ndio kwa jam. Tukiwa kwa jam sana wale watu wa kutembea na mguu huwa wanataka hii ya chini. Ya chini ndio uchagua sana. Sasa kuna wengine wanakuwa kwa magali ndani. Au sasa ndio tunawachongeanga gani kama hii sasa. Lakini yote iko sawa. Okay. Yote iko sawa. Hakuna ile miwa ambayo nasema eti hii si tamu, hii ni tamu. Yote iko sawa. Yote iko sawa. Kuna mwenzangu hapa tu amechagua moja hapa. Akasema hii. Sio nani iko na tukirini hapa. Iko na tu zingine za green. Green kama hizi. Kuna mwenzangu mmoja hapa tuonyeshe tu. Amechukua moja. Amekula akaniambia ni tamu. Kampa hii ya chini. Akaniambia iko na maji mingi. Unaona? Akaniambia iko na maji mingi. Kwa hivyo walikuwa nataka hii ambao ni nyembamba kidogo na iko na sukari kabisa. Na nikuulize, ukiwa pale kwa jam, si lazima uwe makini sana, manake pale unafaa unakuwa chap. Kwa sababu unajua unakimbia na masaa. Hata hapa najua mnakimbizana na masaa. Pale unakuwa sharp kabisa. Ukisikia oni, unainua masikio juu, unajua ni umetisomiwa. Uko hapa, uko pale, uko hapa, uko pale. Alright, labda unaweza endelea kuchonga hizi ndo tuone, but as you can see around us here the set has been invaded, Gunza. Everybody is coming in here to buy. But then if you're near a communication center, pia unaweza kuja tu. We invite you to come. Kuna ni sale. Mimi mwenyewe nitakulipia 10 bob. Anyway, I'm kidding. But then as you can see here, he's going on with kuchonga miwa, and this is exactly how it happens. You only see the end product, but even though huwa anafanya, and there is huwa sana tunaona hii jwala, manake mbona unavalisha hivi? Hii sasa unavalisha hivi kwa sababu si unaona umeshika miwa hapa. Unaona hapo umeicho, wewe shika na mkono. Chuita safanya nini sasa fuka, sasa ndio maana unaweka hii karata tena ushike hii. Ndio side nyingine na utoe umalize. Na ni chap. Hii yote unafanya wakati wa jam, mtu anaitisha na unaendelea. Unaendelea tu. Unajua kuna nyingine ambayo iko ready. Mtu akikupigia oni, weka hii chini kwa sababu unampelekea iko ready. All right. As he continues there, I want to throw it over to Igunza, who is by the Njugu and my Boiro section that is really buzzing. Watu wako hapa wananunua sana. So Igunza, over to you. True. Thanks Willis Maze. Na Willis, kuna mzee mmoja aliyeniambia kananiambia do inakonga kitu fala sana. You just do something small and it gets attracted. Case in point. Hasa wamekuja wameset up hustle zao hapa hivi. Saizi cheki washa make sales, I think zinaenda kurun into thousands of shillings. Wasao wamechangamka ni aje. Na so Power Breakfast, #PowerBreakfast. Saizi tunaangalia venye madam hapa hivi anashika hizi mayai, watu wanachangamka. Na Willis,
unaangalia kwa social media tayari wasa wanasema Power Breakfast iko juu tu sana, hustle now. Yes. Na kuna Hillary na Ndasaba amesema hiyo mchanganyiko wa kuonja hizo tumbo zenyu mtafute laxatives mapema. Studio leo kutanuka. Na mwingine amesema hustle ni real. Huu ni John Mushiri, the way to grow yourself. Lakini anauliza hawa se wanajisaidiaje na hizo do zenye wana make. So that's something that we will be addressing shortly. How do they ensure that they grow from one level to another when it comes actually to this hustle of theirs? So Mzito, kama tunaweza rudia sasa hivi, tuambie tu ushauza cash ngapi tangu ulipo set up hapa kwenye studio zetu? Hapa nimefanya kazi, unaona niko na 250. Yeah. Lakini si kila siku tu biashara inakuwa safi. There is sometimes unapatanga kuna changamoto, kuna zile challenges, kuna zile shida mnakumbana nazo wakati mnachapa hustle yenu. Tuelezee tu changamoto, baadhi ya hizi changamoto ni zipi? Sasa ile shida kubwa sana tukampata kwa huko barabarani tukifanya kazi. Ni kama wakati unafanya na ama unaongea na customer naye kaanjua amekuja. Sasa inabidi uchomoke mbio. Sasa pengine ulikuwa umepatia bidhaa zako, sasa unabaki na bidhaa zako na hata hujapata hizo pesa. Sasa anaenda hivyo. Okay. Yeah. Na unapo deal na chakula, one of the things zenye ni critical sana ni kitu inaitwa hygiene. Labda usafi wako unadumisha vipi? Na ushapata customers ambao wanakuambia nashukuru kazi yako maana yake usafi wako uko juu. Sasa usafi tu unakuanga kwa maji. Utayarisha tu hizo vitu, maji iwe karibu, sababu itabidi ukae ukinawa mikono. Hata hizi juu ndiposa ziwe safi lazima ukae ukinawa tu mikono. Haina mambo ingine. Yeah. Interesting. And there we have it, the hustle goes on. Here at the Communication Center, #Power Breakfast at Willis Raburu, at Patrick Igunza, at Kirigo Ngarwa. I will toss it over to my colleague Willis Raburu, who's standing by the chap there who's roasting maize. Willis, over to you. Yeah. Right, thank you very much, Igunza. As you can see, sorry, that kind of. It's okay. All right, now here we go. He's. I've told him to prepare for me one. That's why he's busy fanning the flame. So that at least hivi haraka ndo nipata njoo yangu. I like it with some yes, one soft one. So pengine utueleze pia vile Igunza alikuwa amesha kuuliza, lakini una face changamoto gani? Ni hiyo ya kanjo tu, na kama sasa vile mvua inyezi, hakuna baridi, si pesa mingi na mobu sana. So baridi na mahindi inaingianaje? Hiyo baridi, unajua wakati wa baridi mtu anataka kitu moto ikichoma kama saa hizi hivi inaenda, mtu anasema hakuna moto, kama iko hakuna moto hakuna kuenda, inabaki hapo tu. Lakini mwisho kuna mtu atakuja unaambia mtu chukua hii, unamdanganya, unaweka kwa moto, inaenda haraka hapo. Na pengine nikuulize kwamba advice yenye unaweza patia okay. Sorry, advice yenye yeah, it's okay. You come along and buy, lakini usinunue yangu. Sour. All right. So maybe you can also sell us and this. Yes. Yeah. All right. Hii imeshaenda. So meanwhile, as now, hebu koja kwanza, umebeba mingi sana. Hebu let me get this short. Usifiche. Look at that. This guy, he's carried virtually everything on the set. Oh, I've even forgotten the question I was going to ask now. All right, let me, okay. Nikuulize advice yako ukiendelea kutengeneza watu. Manake, kuna wale wamekaa tu nyumbani wanasema hakuna kazi, pesa imeisha. Advice yako kwa hawa youth kama wewe ni nini? Wanasema kazi imeisha, kazi haijaisha bado. Mtu alikuja atafute base kama hii ya mahindi hivi. Anaweza gati pesa faida mobu hapo hivi. Hata sina mwenye anaenda security, mjengo. Kwa sababu mjengo najua ni kiwango na kama 300, lakini faida yako hii unaweza tengeneza zaidi ya 300 hiyo. Na ukikosa uchumi, biashara ni biashara. Yeah. Alright. So as they continue to buy here, lazima wacha utanikatia yangu, alafu utaweka nini na pilipili. Wacha kwanza nitoe hizi. But meanwhile, remember #Power Breakfast at Citizen TV Kenya, at Patrick Igunza, at Willis Raburu, and at Kirigo Ngarwa, who is on the other side now. Pia kuna Patrick Igunza. Let's cross over to them. Kirigo, come. Kirigo, unaweza kumcheki wana nika fine, thank you.
Wengine wamejirock hapa hivi manjoti na sasa nataka kujirock Mei. Unaweza kumsaidia. Waiganja hapa anasema atampatia. Ushabaiwa na umbuta hapo na Waiganja pia anakubaia. So tuambie, what's your take about the hustle that these young men and women trust are doing? me, I respect everyone who goes out and looks for a creative way to make money and not, tunaomba serikali, yo sorry, lazima idai, it has to end. And what these guys are doing, something different. It is not 10 million, but it's a step towards the right direction when it comes to financial freedom. Okay. Yeah, I mean, look at these guys. They've sold out everything that they have. Yeah. Okay. And Kerigo, there are people like you, perhaps those people at this level of the society. What can you actually do in terms of supporting such kind of people? But do you sometimes stop over? I support them. Yeah, the miwa, I buy. But then the problem is that those guys who have come and started doing this business and then they end up selling you potatoes instead of miwa. So it's a bit, it's risky, but why not? When I feel like having maize, in fact, I thought we were going to have boiled maize. I was really excited for that. But yeah, I do it, and it's important to support this upcoming guys. If we were to actually advise them a little bit, what's the one thing that you think they go wrong while conducting their hustle, which, if rectified, can actually be a boost to their business? That false advertising. You know how they put miwa over there and then you say, oh, I want that. Kumbe ndani kuna nini, kuna the potatoes in there, yeah? So that's a problem, false advertising. Others would say cleanliness. Hygiene tends to be a very, very big issue. But then there are those who say the sweetest food is made with dirty water or something like that. There's a saying like that somewhere. But hygiene, chips meat as Ganja is telling me. So there's hygiene is also very important because, if you want a bigger clientele, you need to have people, you need to show people that you're clean. And you need to be, the other thing I think where people fail, overpricing. I mean, I could easily boil this egg at home, but you've done it for me. So why are you charging me 40 shillings for an egg? Do you get? And yet I can walk to the next stall and I'll get it for 20 or 30. Yeah? So there's also the issue of pricing. Be nice, be kind, be courteous, and we'll keep coming back to you. Awesome. That's Kerigo there. Be nice, be courteous, be kind, and everything will work out in your favor. Willis Waburu, where are you at? Perhaps you can just have a look at what the reactions are on. If it's not on air, it's eating. Really? There is your proof. Yes. Not such an appetite, they say. This is true. Naambiwa hapa na Kajua haribu jenga jina. All right. Haribu jina ujenge mwili. Haribu mwili jenga mwili. Haribu jina jenga mwili. Nimesahau hiyo. All right, there you go. As you can see, Sasa, this is what we are talking about, the value addition part of this, right? So you can get the maize boiled, like Kirigo likes it. You can also get the maize kuchomwa, and then unazapata hii tunaitwa value addition. Imewekwa, yes, it's spicy. Imewekwa hapa lemon na pilipili, right? I don't know how this actually came to realize that watu wanapenda nini mahindi in this format. But well, that's just how it is. So remember, today we are also celebrating these people, and I've seen a lot of people already on the hashtag Pabrika saying, Iguza, that these guys are ordinary, everyday people, but we rarely get a chance to celebrate them, and so that's what we're also in a way also doing, celebrating the people here. Okay. I'll tell you, Inspector Mwala acquired them. Willis. All right, and here is Inspector Mwala. Nipei. Sasa unataka gani jamani? Mwala homo. Nini fujo? Laini ya nini? Kukula inaga laini. Kwani tutapanda basi hapa? Kwani unakuwa mkali ikifika ni chakula? Unajua, sikia ndugu yangu. Mambo ya kukula inaga mambo mpangilio. Kama uko na njaa, uko na njaa. Hata kama nani yako mbele yako utakula. Utachukua hii yangu basi. Unanitia uchafu. Kama uko na mbio sana chukua. Unaweza chukua hii yangu. Hiyo sitaki, ni ndogo. Mimi nataka full. Inspector Mwala there. Size does not matter. Anasema anataka full. Eating matters. Yes. Unajua ile kitu mnasahau, si ati mtu mdogo akuli. Imetengenezwa kwa chakula. Yes. Yes. All right. On me. Leta hiyo. Okay. Well, as that happens there, maybe we'll move away up before we get a war. We'll be here with Madenge. Sasa ni gani yangu? Thank you. All right. So as you can,
as Alafu Mwala hii- continues with his theatrics over there. Hapana, bwana, Sorry, wacheni we joke. just continue also to celebrate these people here. Wewe As mtu wa mahindi the fanya hustle hivi. is real, and we're just Kama going huwezi to leta continue mahindi to ya read kutosha itoshe watu. some of your comments here. Someone says Hapa pandisha bei watu at washinde. Gakuo Stella. Usifikiri wewe ni hasla Don't worry peke about the yako. noise in the background. That one is Inspector Mwala at his best. Weka hivi ya mbili uone kama Okay, maybe ananunua. we'll give him a chance first. Alrighty, good. So you need to come. This Mwala ni nini umekuja unaharibu amekuja na show moto unafanya sana. fujo yani? Nataka mahindi. Unajua hii mahindi inafanyaga ile inasikia ni fiber. Fiber, ni fiber ama nini? Okay, kitu tadu. Kuna zile vitu zinafanya kwa tumbo. Omami, shughulikia huu Inspector Mwala, mpe mahindi yake atoke. Amekuja anavuruga. Hizi mbili, moja nipelekee girlfriend yangu na moja ni yangu. Mpatie Inspector Mwala, you need to be out of this place. Unaweza ongea Kizungu? You want to go out of place? No, you are the one you need to pick your maize and disappear. Okay, please bring the message quickly so that I disappear so mtangazaji can feel comfortable. Yes, same on me. Okay, Willis, perhaps as Inspector Mwala prepares to disappear, we can have a look at what people are saying on Let's take a look at social what people media. are saying here. We have at Gakuo Stella says we hardly give these people much attention, but they do good work. At Abraham Onaswa says for sure you people have kept us glued to your screens. Thank you so much. I hope you're not making you too hungry though. And I can see on the corner of my eye, Will Broda pia amekuja hapa kununua. At Mahenia Sam, big up, these Kenyans are working hard to get a livelihood. Encourage them to save and expand. 1,000 of profit per day is a lot. So of course, remember, she said she makes some profit. Mr. Miwa over there said he also makes a lot of profit. 1,000 per day. By the way, 1,000 per day, Igunza, That translates roughly to 7,000 in a week. In a week. Yes, and 30,000 actually. 30,000 in a month. Yeah, Which is a imagine. good hustle Which is free. good, yes. Just chongaing some meal there, people eating. You'll never go wrong with food, I believe. Yeah. Because my landlord once told me something. Whether there's money or not, two things have to happen. People have to eat and houses have to be paid. Yes. Yeah. All right. So there you go. So that's 30,000 Kenya shillings in a month. Imagine. That is profit. We're not talking about breaking even. That is over and above what you make. So we're about to wind up, but before we do, we brought a kuja bas. Kuja. Kuja kwanza. Watu wa TV wako na fujo. So, inakubamba? Ikibamba wapi nduru? Unaonaje hustle yao wase venye wanapiga hapa hivi? Wacha nikwambie kitu. Nafikiri hawa watu wanafanya kazi nzuri. Badala ya kwenda umekaa kwa street ati yo nisaidie, tupatie umesika mama kipofu, ati mnatembea na yeye. This is the hustle. Angalia vile hawa jamaa vile watu wamewachangamkia. Na hivi ndio vile wanachangamkiwa kila siku. Why not do this upate mkate yako kidogo ya kila siku uweze kuendelea na maisha. Alafu cheki, hapa tuko na maboys watatu. Tuko na shore mmoja. Weka shore, unajisikiaje ukiona demka huyu anajituma? Kwanza nimefurahi sana. Wakati nilimwona kwanza kwa TV nimefikiri huyu ni mtoto, karibu ni wagombanishe. Ndio nikarealize ni kama Mwala lakini alipatiwa urefu kidogo. Msichana mrembo sana. Mwala! Hapa kuna size yako. Huyu msichana sasa ndio size yako kabisa. Yeah. By the way, habari yako? Unakuwaga hiyo size ama wewe ni mtoto? Oh, ulijipata ukiwa hivyo. Kumbe siko peke yangu. Ajua nilikaa nikafikiri maisha ni ngumu. Kumbe hata wewe huko. Okay. Alafu kalipuka na mahindi. Alafu tunafanana. Nyi wote mko na rangi ya risasi. Wote ni rangi ya risasi. Risasi ama pesa? Oh, pesa, sawa. Rangi ya pesa. Rangi ya pesa. Unisongea karibu, napenda vitu kama hizi. All right. Well, there you have it. You know, it just goes to show that, as the Gunza said, ukijituma, if you're proactive enough, if you believe in yourself and start whatever small business that you have, which is what we're basically trying to, which is the theme really of this show as well, that at the end of the day, these people who do what we're also calling small businesses, if you may, and small in quotes because you never know, 30,000 a month is quite some money, you know, for the people who make profit here. So we are celebrating them as well. So this just goes to show you that ukijituma, utafaulu. And also, leo hapa, just like we have been warned, we've been eating a lot. Most of the people on Twitter are saying, Raburu naiguza na kirigo, mukikula mahindi, muongeza na mayai, muingia kwa njugu, mumaliza na miwa. The end product
Lakini hivyo mi hata reli ikipakwa bibi bado nitakula. Yes. Size does not matter. Yes. Niko na appetite na pia mwili wangu iko bie. All right. So we're just going to take a few more comments from you. Then we'll wind up here. Ryan Santil anasema Willis Waburu, Patrick Igunza, Kirigong'arwa, nice job there, enjoying the show. Wapi Mutura? Mutura next. If you know a Mutura person, pia tupatie contacts, we'll get in touch with them. By the way, we picked these people really like right out there where they're doing their business. And we went all the way and got them from where they're doing it. So the little things get you noticed. That's true. Yeah, that's true. What's people on your end saying? All right, here they're saying that Mahindi Choma made me salivate. That is at Peter Aminga, Peter_Amina. That's on or hashtag, use the hashtag Power Brokers as well. And then there is Hilary Mbonyi who says Power Breakfast is really rocking. Kazi ni kazi. Yes. Watu wajitume. There's a guy called Mutua Munyao 100 at Mutua Munyao 100 saying Kirigo apewe chipo njugu na smoky. Imeonekana kona njaa kwa sababu pia Herbert Obwama hapa anasema Willis Waburu Patrick Igunza kwani watu wa Citizen walikuwa wana starve. That place is full, Joe. Creative minds indeed. Yeah, there is somebody here called at Nem Said says the hustle. I've done this before. I got a formal job. I used to run a shop down at the coast. This is the bridge. So this is actually it's a way to get started. Right. Thank you. And so you can continue joining us on this conversation. Remember, it's all about the hustle. It doesn't matter what you do, so long as Kashilingi will come through, it's good, man. Other than just sitting down. As long as Kashilingi will come through. Not quite. Kaka Bob kanaweza come through. Aimati nini unadu. Sa Willis anaanza kunienjoy hapa hivi. But as long as your Bob ita come through, jitume jo. Especially my youth hapo, badala ya kungojea serikali tusaidie. Jitume, kani mei, kani mayai boiro, kani njugu, kani miwa, kani anything else yenye wasa wanaweza wakamanch, kani anything wasa wanaweza tumia. Hiyo ndio hustle yako pia. Kazi ya mikono yako itabarikiwa. Yeah. Yes. Mwala says they should come here daily. You afungue hapa nyuma. Welcome. All right, so in my CSR, corporate social responsibility, shika 20 bob wendo nunue nini? Mei. Ndio CSR yangu. Thank you mzito. Random act of kindness. Aina naoma mtu wangu amenipiga bob, but hizi food zote amekula hapa na Johnny mimi invoice itaandikwa kwangu. But mimi ni yule boy. Bado nitamkanja. All right, thank you guys so much for tuning in today as we celebrate all these people here today. We celebrate them for all the work they do. Thank you so much also for the doctors who came, the Ebola warriors. We celebrate you as well for the important work that you're doing in healing and making sure all those people are safe. We thank you so much for also the band, the remnants of God. Everything today was almost foodie. It was almost foodie and inspirational. Remnants. Which means the mabakio. Yeah, so thank you guys so much also for coming through. And Kirigong'arwa, as always, salute. And also Mr. Igunza, as always, you never know at Power Breakfast. Everything is spontaneous. Next Thursday, we're doing it to bring. So stay glued. Mafans wote nyamekwa ayad, tunawasalute. Yote mekwa real. Hustle lazima iendelee. Now, just a reminder, of course, today, later on, there'll be Opinion Coach, so you want to stay tuned with Anki Guta later on. Also tomorrow on the Power Breakfast Show, we are going Kamba. Kamba? Yes, you know tomorrow is Musi. Okay. So tomorrow we want to take a look at the Kamba culture. Remember what we did with the Luya culture the other time? Where we brought the Isukuti dancers. Yes, the security dancers and all that. So you can imagine what's going to happen tomorrow. Hey, no. Ndio hiyo sasa. Kata kawaya. Okay, so make sure you stay tuned tomorrow too. Yes. That's how we do it here at Power Breakfast. The hashtag to use as always is Power Breakfast. Talk to us even when we go off air. If you have any suggestions, at Citizen TV Kenya, at Willis Waburu, at Kirigong'arwa, at Patrick Igunza, and also at Waigo Maura, in case you have any ideas that want to be implemented here on the Power Breakfast Show. We thank you so much. My name is Willis Waburu, reminding you as always that successful people look like you. Let's do this again tomorrow. Awesome. Tujirock sasa. Tujirock basi sasa hii ni kukula. Acha tuweke mic chini. True man. Yeah man. Nyema na masangulo.